Hi friends, welcome to JSJ JESY Education. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல Unity is Strength இந்த essay தான் பார்க்க போறோம். 10 lines essay பார்க்க போறோம். Friends, இந்த essay-வை நீங்க short paragraph-ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், short essay-வும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சீரியல் நம்பர் போடாம நீங்க short essay-வா short paragraph-ஆ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க friends. Unity is strength. Unity is very important for any team or group. Only when we are united, we can enjoy the taste of success. Unity is the essence of a group's happiness. We should always remember unity is strength. Unity means oneness or togetherness. You cannot break a heap of brick, but you can break a single brick. A family called a family only when the members live together. We celebrate all festivals together. If we stand together, we can fight with any problem. Unity shows us we should judge people on their religion. Friends, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க ஆல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னுடைய இன்னொரு சேனல் JSJ JESY ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சேனல். அதுல ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு, மறக்காம விசிட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thanks for watching. We will meet in the next video. Bye bye. See you. Take care. God bless you.